Poiseuille's equation ఏంటి sir? So Q, I am writing what is Q, sir? Rate of flow. How do you rate of flow అంటే meaning ఏంటి అంటే change in volume by change in volume by change in time. Ante this can be written as an dv by dt ne kada. So what is the formula of the rate of flow is equal to pi p r to the power of 4 by 8 eta L kada. P is nothing but your delta P, which is equal to the pressure difference across pipe. Pressure difference across a pipe. So దీన్ని మనం Poiseuille's equation అంటాం. ఇందులో delta P by rho ని ఏం రాయొచ్చు అంటే P by Q is equal to what, sir? 8 eta L by pi r to the power of 4. It is called as a fluid resistance. Okay na? So fluid resistance కాబట్టి ఇది R తోనే రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే రెండు పైప్స్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ గో ఫర్ an R1 plus R2. సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే one pipe is connected to the another pipe like this. అప్పుడు rate of flow will be same. Then R is equal to, you can apply directly R1 plus R2. That is in the sense you can go for the 8 eta L by pi r to the power of 4 ni apply చేసుకోవచ్చు. In the sense R is equal to 8 eta L by coefficient of viscosity అంతే ఉంటుంది నాన్న, బట్ ఇది ఒకటే కదా మారుతుంది. pi r1 to the power of 4 plus 8 eta L2 by pi r2 to the power of 4. So this is the one for the series combination. Now for the parallel combination అయితే pressure difference will be constant. ఇందులో Q is equal to constant అయితే ఇందులో delta P is equal to constant, that is pressure difference remains constant, which you can write it as an 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This formula you can apply in this case of the parallel conditions. That means total rate of flow can be written as an pi into pressure by this is 8 eta times of రెండు parallel combination కాబట్టి total R1 to the power of 4 by L1 plus R2 to the power of 4 by L2. parallel condition కదా అంటే ఒక పైప్ పక్కన ఇంకొక పైప్ లో వెళ్తున్నారు రెండు. అప్పుడు టోటల్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే వీళ్ళిద్దరిని కలుపుకోవాల్సిందే కదా, Q1 ఇది Q2 ఇది, which is equal to the Q1 plus Q2 is equal to Q total rate of flow. So this is the basic conditions andi, jagratta. Idi chala chala important relations. Okay, next one please. So before going to this one, I like to complete the Bernoulli's theorem also. One second, again I'll add the page nana of a second undandi ikkada. Okay, now coming to this one, what is the next one, most important one in the fluid dynamics, or in this one is Bernoulli's theorem e kadandi. So according to the Bernoulli's theorem, so Bernoulli's theorem prakaram the total energy remains constant in the sense pressure energy plus kinetic energy in the sense half V square plus GH is equal to constant, or you can say that P plus half rho V square plus rho GH remains constant. First term represents pressure energy. Second term represents
kinetic energy, and third term represents potential energy. So ఇది మనకి Bernoulli's theorem యొక్క applications. So if at all, if the tube is horizontal, if tube is horizontal, అప్పుడు మనకి h తో పని ఉండదు. Then p1 plus half rho v1 square is equal to, you can apply for the p2 plus half rho v2 square, that is Venturi meter అనుకోండి, ఏదన్నా ఎలా అనుకున్నా సరే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, దిస్ వన్. సో దీనిని కొంచెం మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే Venturi meter ప్రకారం ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ p1 minus p2 is equal to half rho into, this is velocity v2 square minus v1 square, right? సో డెన్సిటీ కూడా ఇట్ సైడ్ గనక తీసుకొని వస్తే అప్పుడు దట్ ఈస్ v1 square or v2 square minus v1 square by 2 is equal to pressure difference p1 minus p2 by rho density, you can write. So by using the relations, that is a1 v1 is equal to a2 v2, in the sense equation of continuity ni use chesi, you can find the v1 and v2 values. v1 is equal to a2 into root over 2gh by, this will be the a1 square minus a2 square, and similarly v2 is equal to a1 times of root over 2gh by a1 square minus a2 square. So like this you can find the values of the v1 and v2 situations. Now in ఇందులోకి సంబంధించిందే, what is an flux velocity nana, what are the formulas? flux velocity ఉంది, and ఇంకా ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన ranges ఉన్నాయి. So what are the formulas of your flux velocities and the ranges and all these things, please? Flux velocity formula, flux velocity అంటే ఏంటి అసలు? ఇలా ఒక కంటైనర్ ఉంది, ఆ కంటైనర్ కి కింద ఎక్కడో హోల్ ఉండి ఇందులోంచి లిక్విడ్ అంతా కూడా బయటపడుతుంటే ఈ బయటికి వచ్చే వెలాసిటీని ఫ్లక్స్ వెలాసిటీ అంటాము. ఈ పడిన డిస్టెన్స్ ని రేంజే కదా అనేది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్లక్స్ వెలాసిటీ? VE is equal to root over 2GH. H అంటే ఏంటి? ఈ హోల్ కి లిక్విడ్ సర్ఫేస్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్, అంటే ద డెప్త్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫ్రమ్ ద లిక్విడ్ సర్ఫేస్. ఇదే విధంగా రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే, సో రేంజ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ an, what do you write the range, sir? జనరల్ ఫార్ములా S is equal to ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి half a t square యూజ్ చేసి రాయొచ్చు. సో దాన్ని వేసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటే వెలాసిటీ ఆల్రెడీ పైనే ఉంది మనకి. సపోజ్ దిస్ టోటల్ హైట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ is going to be the capital H అనుకుంటే, the hole is at this particular distance, this is capital H minus small h. So the formula will be root over 2 times of h into capital H minus small h. If small h is equal to h by 2 aithe range will be maximum. Very important condition idi. So దీని నుంచి టైం పీరియడ్ నేను రాసుకోవాలంటే ఎలా వస్తుంది నాన్న? The time taken is equal to water padutunna height మీద root over 2h by g. 2 into water pade height anta h minus h by g. You can go through in the diagram in the earlier place, sorry. This one, so water నేల మీద పడుతున్న height ఏది? ఇదే కదా. So this is the height where from here. So కాబట్టి h minus h రాసుకోవడం జరిగింది అక్కడ. It is the time taken over there. So these are the different things nana, and to have the maximum range or the maximum range value will be R maximum h by 2 aithe vastundi. The value of the R maximum is equal to h. So next one, time taken to empty the tank. Time taken to empty a tank. ఏంటి ఫార్ములా అది? T is equal to capital A by small a into root over 2h by g, where capital A is area of the tank and small a is
area of hole, or actual గా దాన్ని హోల్ అనకుండా ఏమంటారు, orifice. It is an area of the orifice. From this one, from this relationship you can find out the things. ఓకే, ఇవి మనకి జనరల్ గా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ఇంకా ఏముంది, ఏరోడైనమిక్ లిఫ్ట్ ఫార్ములా, ఏరో డైనమిక్ లిఫ్ట్ అంటే ఫోర్స్ అవుతుంది. ఏరోడైనమిక్ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా, or the pressure difference into area. From the Bernoulli's theorem, pressure difference can be written as an which is half into V2 square or V1 square minus V2 square, like this, into area is A, and the density will also be there rho by 2 into V2 square minus V1 square. This is how the aerodynamic lift conditions for this is another important application of the Bernoulli's theorem. So these are the different prospects and different things here.